హలో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మనము మ్యాథ్స్ రివిజన్ పార్ట్ 4 గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఈ వీడియోలో మనకు డిస్కస్ చేసిన చాప్టర్స్ ఏంటంటే క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్, ప్రోగ్రెషన్స్, కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ. దిస్ త్రీ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ స్టూడెంట్స్. సో సెక్షన్ 1 లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం. SA1 మార్క్స్ obtained 15 students of class 10 is listed below. They are 3, 4, 5, 8, 12, 16, 24, 32, 37, 42, 52, 56, 61, 64, 72. List the above any four students marks in GP. GP అంటే జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్. సో మనకి ప్రోగ్రెషన్స్ లో టూ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రెషన్స్ ఉంటాయి స్టూడెంట్స్, అరిథమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ అండ్ జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్. అరిథమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ అంటే ఏంటంటే కామన్ డిఫరెన్స్ ఉండటం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2, 4, 6, 8. సో ప్రతి టూ టర్మ్స్ లో డిఫరెన్స్ సేమ్ ఉంది కాబట్టి దానిని మనం అరిథమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ అంటాం. అదే జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ లో రేషియో సేమ్ ఉంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2, 4, 8, 16. సో జీపీలో కామన్ రేషియో ఉంటుంది కాబట్టి సో ద ప్రోగ్రెషన్ విల్ బి 4, 8, 16, 32, 64, సో ఆన్. సో ఇవన్నీ జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్లో ఉన్నాయి. ఎందుకు అంటే ద రేషియో ఆఫ్ ఎనీ టూ టర్మ్స్ విల్ బి సేమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ A2 బై A1, మనకి జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్లో రేషియో ఫార్ములా ఆర్ ఫార్ములా ఏంటంటే A2 బై A1. A2 అనేది సెకండ్ టర్మ్, A1 అనేది ఫస్ట్ టర్మ్. సో 8 బై 4 ఈజ్ 2. A3 by A2, 16 by 8 is also 2, 32 by 16 is also 2. సో మనకి ఇవన్నీ అబ్జర్వ్ చేసినంటే కామన్ రేషియో 2 వస్తుంది కాబట్టి 4, 8, 16, 32, 64 ఆర్ ఇన్ జీపీ. Moving on to the second question, Srinikila told that the angles of the line joining the points -2, 4 and 0, 6 with x-axis is 45 degrees. Are you agree with her? Explain. So here we have 2 points, -2, 4 and 0, 6. So slope of any 2 points is given by the formula y2 minus y1 by x2 minus x1. So slope usually we denoted with the letter m. y2 minus y1 by x2 minus x1 అనేది స్లోప్ ఫార్ములా. సో ఈ 2 పాయింట్స్ ని మనము x1 y1, x2 y2 తో డినోట్ చేసి ఈ ఫార్ములాలో అప్లై చేయాలి స్టూడెంట్స్. సో y2 అనేది 6, y1 అనేది 4. సో 6 minus 4 by x2 minus x1, 0 minus of -2. సో minus of -2 అనేది +2, 6 minus 4 అనేది 2. 2 by 2 value is 1. So we know that m slope will also be equal to tan theta. So tan theta m value వచ్చింది 1 కాబట్టి tan theta is equal to 1. So obviously theta will become 45. ఎందుకు tan theta 1 అయితే theta 45 degrees అవుతుందో మీకు చెప్తాను స్టూడెంట్స్. ఎందుకంటే మనకు యాంగిల్స్లో tan 45 ఈజ్ 1. మనందరికీ తెలుసు tan 45 degrees ఈజ్ 1. సో tan 45 1 కాబట్టి tan theta 1 ఉంటే theta will be 45 degrees. సో మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా రాశాడు, విల్ యూ అగ్రీ విత్ Srinikila if angle is 45 degrees? Yes, I agree with Srinikila because our angle is 45 degrees with x-axis. We'll see third question. Check whether x into x plus 3 plus 5 is equal to x plus 4 into x plus x minus 2 is a quadratic equation. So we have to check whether this is a quadratic equation or not. So we will simplify. This is not in a standard form of a quadratic equation. The standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0. So main thing is that main condition of quadratic equation is x square coefficient a should never be equal to 0. So మనము ఈ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ని స్టాండర్డ్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ 3 ప్లస్ 5 ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు? ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 3x ప్లస్ 5 అండ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ x ప్లస్ 4 ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 2 మల్టిప్లై చేశాక విల్ గెట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2x మైనస్ 8. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ ఆన్ ఐదర్ సైడ్ వి విల్ గెట్ క్యాన్సల్. సో అన్ని ఒక సైడ్ తీసుకుంటే మనకు ఎక్స్ ప్లస్ 13 ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. బట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ద స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏ వాల్యూ 0 ఉంది, అసలు ఎక్స్ స్క్వేర్ టర్మే లేదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. Fifth question, find the nature of the roots of log 3 minus x base 2 plus log 1 minus x base 2 is equal to 3. సో ఫస్ట్ మనము దీన్ని
క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఫామ్లో తీసుకోవాలి. నేచర్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఉంటే మనము ఆబ్వియస్లీ వీ హ్యావ్ టు లుక్ ఇన్ టు ద క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. సో ఇందులో మనకు క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ లేదు కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ దిస్ గివెన్ ఈక్వేషన్ లాగరిథమ్ ఈక్వేషన్ ఇన్ quadratic equation form. So ఎలా చేయాలో చూద్దాం. So log 3 minus x plus log 1 minus x. This is in the form of log a plus log b, which is log a into b. So log 3 minus x plus log 1 minus x ni log 3 minus x into 1 minus x based on this formula. సో రెండు మల్టిప్లై చేస్తే బైనామియల్స్ని మనకి ఏమొచ్చిందంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 4x ప్లస్ 3గా వచ్చిందనమాట with base 2. Right hand side 3 I am keeping as it is. So this logarithm function exponential function లో convert చేయాలి. So 2 cube is equal to x square minus 4x plus 3. So this is logarithm function and this is exponential function. Both are one and same students. So 2 cube value 8 కాబట్టి plus 8 ఇక్కడ వచ్చింది కాబట్టి minus 8. 3 minus 8 is minus 5. So x square minus 4x minus 5 is equal to 0. Now it is a quadratic equation. In the earliest of the problem in the question law, it is not in a quadratic equation form. Now we derived the given question in quadratic equation form. So quadratic equation form lo a అనేది x square quotient కాబట్టి 1, b అనేది x quotient కాబట్టి -4 and c అనేది constant కాబట్టి -5. So to find the nature of the roots, we have to apply this formula, students. That is b square minus 4ac. So b అనేది -4 -4a, c అనేది -5. So -4 square value is 16. Negative into negative is positive. 4 ones are 4, 4 5s are 20. So 16 plus 20 is 36. Clearly b square minus 4ac 36 అనేది పాజిటివ్ నంబర్ కాబట్టి the roots are real and distinct. Distinct అంటే different. Two different roots ఉంటాయి. అదే if this value is negative, for example, the roots are real and imaginary. That is no real roots. Exactly 0 వస్తే b square minus 4ac students roots are real and equal. ఈ కేసులో మనకు గ్రేటర్ దెన్ 0 వచ్చింది కాబట్టి roots are real and distinct. Sixth question, check whether minus 56 is a term of an AP 1494 minus 1. So to check whether minus 56 is a term, we have to use the formula an is equal to a plus n minus 1 into d. So ఇక్కడ a అనేది ఫస్ట్ టర్మ్ 14, d అనేది కామన్ డిఫరెన్స్. సో 9 minus 14 కామన్ డిఫరెన్స్ ఫార్ములా ఏంటి అంటే a2 minus a1. a2 is 9, a1 is 14, 9 minus 14 is minus 5. So I am writing a2 as 9, a1 as 14, so ad is minus 5. Nth term, so minus 56 term కాదా తెలుసుకోవాలంటే దాన్ని an ప్లేస్లో రిప్లేస్ చేసుకోవాలి, minus 56. Now we are going to replace these values a, d, an in the given formula. An is equal to a plus n minus 1 into d. So an value minus 56, a value 14, n minus 1. We don't know n in this problem. So we are going to find n. That is our target. So d value is minus 5. Minus 56 is equal to 14. Minus 5 into n is minus 5n. Minus into minus is plus. 5 ones are 5. So these two are numbers. 14 plus 5 is 19 minus 5n. So students, don't make a mistake that 19 minus 5n is 14n. This is the wrong way of doing, because 19 is a number, 5n is a variable. We can't subtract or add a number with variable. So we have to send this plus 19 to other side, will become minus 19. 56 minus 56 minus 19 is minus 75, which is minus 5 and right hand side. So negative negative get cancelled. N is equal to 75 by 5. Multiplication akkada pothe division avutundi kabatti 75 by 5 is 15. So clearly n is a whole number, so minus 56 is a term of given arithmetic progression. Section 3, first, seventh question. If area of triangle formed by the points 5 minus 2, x minus 5 and minus 5 minus 1 is 27, find the value of x. To find the value of x, we have to use the formula 1 by 2 into x1, y2 minus y3 plus x2, y3 minus y1 plus x3, y1 minus y2. So we are equating this with 27 because area of triangle is clearly given as 27. So area of triangle formula 27 kabatti this formula we have to equate with 27. So now we have to replace these three. First of all, we have to assume these 3 points as x1 y1, x2 y2, x3 y3,
అండ్ రిప్లేస్ ఇన్ ద ఫార్ములా స్టూడెంట్స్. ఒకసారి మనం రిప్లేస్ చేశాక మనకి వాల్యూ ఏమొస్తుంది అంటే ఎక్స్ వాల్యూ ఈజ్ -109/3. Eighth question, find the coordinates of the points of trisection of the line segment joining points 2, 6 and -4, 8. So trisection is one of the important question we can expect for board exam students. So trisection అంటే ఏంటో ఫస్ట్ మనము ఈ కాన్సెప్ట్ గురించి తెలుసుకుందాం. సో ట్రై అంటే 3. సో మనం ఒక లైన్ సెగ్మెంట్ ని 3 పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేయాలి. 1, 2, 3. సో ఒకే లైన్ సెగ్మెంట్ ఏబిని నేను 3 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసి ఆ 3 పార్ట్స్ని డివైడ్ చేసేటప్పుడు నాకు మధ్యలో 2 పాయింట్స్ ఏర్పడేది. వీ విల్ రిప్లేస్ ఇట్ యాజ్ పి అండ్ క్యూ. ఐ రిపీట్ వన్స్ అగైన్, ట్రై అంటే 3. సో ఇచ్చిన లైన్ సెగ్మెంట్ని 3 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయటమే ట్రై సెక్షన్ అంటాం స్టూడెంట్స్. ఇక్కడ 3 పార్ట్స్ ఉన్నాయి, క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేసాం. 1, 2, 3. ఈ 3 పార్ట్స్ చేసేటప్పుడు 2 పాయింట్స్ ఏర్పడినాయి మనకు. వీ కెన్ అజ్యూమ్ ఇట్ యాజ్ PQ or LM or XY ఏదైనా డినోట్ చేసుకోవచ్చు స్టూడెంట్స్. సో ఫస్ట్ AB is given as 2, 6 and B is given as -4, 8. సో ఈ విధంగా రిప్లేస్ చేశాక మనకి ట్రై సెక్షన్లో 2 రేషియోస్ ఉంటాయి. సో P will divide this line segment AB in the ratio 1:2. సో P లెఫ్ట్ సైడ్ పార్ట్ 1 రేషియో ఉంది, రైట్ సైడ్ పార్ట్ 2 రేషియో ఉంది కాబట్టి 1:2. అదే క్యూ చూసుకున్నట్టయితే లెఫ్ట్ సైడ్ 2 పార్ట్స్ ఉంది, రైట్ సైడ్ 1 పార్ట్ ఉంది కాబట్టి 2:1. సో మనము ఈ ప్రాబ్లంలో ట్రైసెక్షన్ ప్రాబ్లంలో we will apply section formula 2 times, one with 1:2 ratio and another with 2:1 ratio. సో మనకి ఈ కాన్సెప్ట్ ఒక్కసారి అర్థమైతే we will get into the problem students. సో trisection are the points dividing the line in the ratio 1:2 and 2:1. సో ఫస్ట్ మనం 1:2తో చేద్దాం. ఫస్ట్ we will do with 1:2. సో 1 అనేది m1, 2 అనేది m2గా తీసుకోవాలి. సో సెక్షన్ ఫార్ములా మనందరికీ తెలిసి m1x2 ప్లస్ m2x1 బై m1 ప్లస్ m2, m1y2 ప్లస్ m2y1 బై m1 ప్లస్ m2. సో m1 m2 we know, x1 y1 x2 y2 is given in the question. Now we are going to replace this x1 y1 x2 y2 m1 m2 in the formula. So m1 is 1, x2 is -4. ఇక్కడ ఉంది స్టూడెంట్స్, జస్ట్ హ్యావ్ ఎ గ్లాన్స్. x2 is -4, 1 into -4 ప్లస్ ఫార్ములా ఉన్న ప్లస్ అలాగే రాసుకోవాలి. m2 is 2 and x1 is 2. సో 2 into 2, m1 ప్లస్ m2, డివిజన్లో m1 ప్లస్ m2 ఉంది కాబట్టి 1 ప్లస్ 2, కామా m1 y2, అగైన్ m1 is 1, y2 is 8, సో 1 into 8. ఇక్కడ ఫార్ములాలో ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ఐఎమ్ రిప్లేసింగ్ ప్లస్. m2 2 and y1 is 6, so 2 into 6 by 1 plus 2. So m1 plus m2 is 1 plus 2. So we will do simple calculation. 1 into -4 is -4, 2 2s are 4, -4 plus 4 is 0, 0 by 3 0 అవుతుంది, 8 plus 12 is 20, 20 by 3. So this is the first trisection point which is denoted by us with P. సో దీన్ని ఇంకోసారి చేయాలి స్టూడెంట్స్. 2 టైమ్స్, ఎప్పుడు ట్రైసెక్షన్ అనగానే 2 టైమ్స్ సెక్షన్ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి. 1 with 1:2, just now we did. Now we will do with 2:1. So m1x2 plus m2x1 by m1 plus m2, m1y2 plus m2y1 by m1 plus m2. We will use the same formula, same points, but ratio is different, 2:1. ఒకసారి m1 is 2, x2 is -4, m2 is 1, x1 is 2 by 2 plus 1. m1 is 2 here and y2 is 8, m2 is 1, y2 is 6 by m1 plus m2. So 2 into -4 is -8 plus 1 2s are 2. Division lo 2 plus 1 is 3. 2 8s are 16, 1 6s are 6. 16 plus 6 is 22. -8 plus 2 is -6. Division lo 3 ఉంది. So -6 by 3 is -2. 22 3 to divisible కాబట్టి we have to write as it is. So points of trisection are 0, 20 by 3 and -2, 22 by 3. Thanks for watching students.